in the chapter 6 unit 1 that is determination of national income accounting பத்தி இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங். ஸோ நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங்கிறது என்னது? இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் யூஸ் டு மெஷர் டோட்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான கான்செப்ட் தான் வந்து நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங். ஸோ பேசிக்லி இது வச்சுட்டு நம்ம என்னென்ன இப்போ நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங்கிறது என்னென்ன மெஷர்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிடிபி, என்டிபி அது எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை நம்ம ட்ராக் பண்ணுறது தான் நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங். ஸோ இந்த கண்ட்ரியில் எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ டிஸ்போஸ் அதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறது தான் நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங். ஸோ கீ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஸோ இந்த சிஸ்டம் தட் இஸ் நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா, சைமன் கியூஸ்னெட்ஸ் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டோன். இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னிங் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ இவங்க டெவலப் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் தான் நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங். ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன? நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங்கோட பர்பஸ் என்னன்னா, to measure economic performance. So as we know, national income accounting is nothing but இதை வச்சு நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் பர்ஃபார்மன்ஸை மெஷர் பண்ணுவோம். And also it helps in understanding how different economic activities are interconnected. So from productionலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்லேருந்து கன்சம்ஷன் வரைக்கும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்டர்லிங்க்டுங்கிறத இதில் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். ரோல் ஆஃப் நேஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ எதுக்கு வந்துட்டு இந்த நேஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, என்னென்ன பர்பஸஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தா, பாலிசி மேக்கர்ஸ், அனலிஸ்ட் அண்ட் பிஸ்னஸஸ். ஸோ அவங்களுக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, எக்கனாமியோட ஃபங்க்ஷனிங் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது சிஎஸ்ஓ அவங்க நேஷனல் இன்கம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நேஷனல் லெவலில் கம்பைல் பண்ணுவாங்க. வேறு ஸ்டேட் லெவலில் ரீஜனல் டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணுறது யாருன்னா ஸ்டேட் டைரக்டரேட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ சிஎஸ்ஓ வந்துட்டு சென்ட்ரல் லெவலில் நேஷனல் இன்கம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே கம்பைல் பண்ணுவாங்க. வேறு ஸ்டேட் லெவலில் இதுக்கு வந்து யாருக்கு இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னா, இட் இஸ் வித் ஸ்டேட் டைரக்டரேட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதாவது டிஇஎஸ். ஸோ யூஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் எஸ்டிமேட்ஸ். ஸோ யூஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் எஸ்டிமேட்ஸ். ஸோ நேஷனல் இன்கம் எஸ்டிமேட்ஸ் எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, ஒன்று வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ்க்கு. ஸோ நேஷனல் இன்கம் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் இண்டிகேட்டர். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு எக்கனாமியோட ஓவரால் ஹெல்த் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம வந்துட்டு இவாலுவேட் பண்ணோம்னா நம்ம நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் வச்சு தான் அதை இவாலுவேட் பண்ண முடியும். ஸோ கீ யூசஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் எஸ்டிமேட்ஸ் இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு, செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அண்ட் பாலிசி ஃபார்முலேஷனுக்கு. ஸோ எக்கனாமிக் ஃபோர்காஸ்டிங்கிறது என்னென்னா, பிஸ்னஸஸ், எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இந்த நேஷனல் இன்கம் டேட்டா வச்சு ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட டிமாண்டை அசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எக்கனாமிக் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ், ஸோ கன்சூமர் பிஹேவியர்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அவுட்புட் இதில் ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அசஸ் பண்ணுறதுக்கு நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த ஜிடிபி, என்டிபி ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னும் வந்துட்டு ஃபர்தர் பேஜஸில் பார்க்கலாம். ஸோ அதை எல்லாமே வச்சு எக்கனாமிக்ஸ், பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபியூச்சரில் கன்சூமர் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், அண்ட் அவுட்புட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது என்னன்னா நத்திங் பட் ஸோ எக்கானமியை டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸை டிவைட் பண்ணலாம் நம்ம. அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர், இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் அண்ட் சர்வீசஸ் செக்டர்னு. ஸோ ஒரு செக்டரில் இருந்தும் டோட்டல் நேஷனல் இன்கம் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் வருது அப்படிங்கிறத வந்து இவாலுவேட் பண்ணலாம் இந்த நேஷனல் இன்கம் வச்சு. அண்ட் இதை வச்சு நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம்னா, ஒரு செக்டரும் எவ்வளோ வந்து எக்கனாமிக் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் எப்படி வந்து இந்த ஷிஃப்ட் இருக்குது, ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, ஒரு செக்டர்லேருந்து வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத இவாலுவேட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு இது பாலிசி ஃபார்முலேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி பிஸ்னஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு எக்கனாமிக் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷன் அனலைஸ் அண்ட் இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பாலிசி ஃபார்முலேஷன் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, டு டிசைன் க்ரோத் பாலிசிஸ். ஸோ க்ரோத் பாலிசிஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ எந்தெந்த செக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பாலிசி இன்டர்வென்ஷன் தேவை, எந்தெந்த செக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் தேவை அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். And income distribution. So national income statistics give insights into how income is distributed across different sections of society. So also வந்து income எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் நேஷனல் அக்கௌண்டிங் இன்கம் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன வந்து அட்ரஸ் பண்ணலாம்னா, இன்இக்வாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அது எந்தெந்த பாலிசிஸ் வச்சு இந்த இன்கம் டிஸ்பாரிட்டிஸ் அட்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் வந்து இன்டர்நேஷனல் கம்பேரிசன்ஸ்க்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம நேஷனோட எக்கனாமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது இன் ரிலேஷன் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது இவாலுவேட் பண்ணுறப்போ திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ மற்ற கண்ட்ரியோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் நம்மளோட எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் லோன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ், ஸோ ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா அதுக்கு எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அது எல்லாமே வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் க்ரோத் பாலிசிஸ். ஸோ நேஷனல் இன்கம் டேட்டா அதோடு சேர்த்து ஃபினான்ஷியல் அண்ட் மானிட்டரி டேட்டாவில் கம்பைன் பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃப்ளேஷன், எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ் பற்றி க்ளூஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ ஜென்ரலி வந்து நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா,
எக்கனாமிக் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நாட் ஜஸ்ட் தட் பாலிசி ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடி அண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் கம்பேரிசன்ஸ்க்கு அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் க்ரோத் பாலிசிஸ்லாம் டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இட்ஸ் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஜிடிபி. ஸோ ஜிடிபிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் டோட்டலாக இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட வேல்யூ தான் வந்து ஜிடிபி. யூஸ்வலி ஒரு இயர் இல்லை ஒரு குவார்ட்டருக்குள்ள ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டோட்டலாக இந்த கண்ட்ரியில் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது டோட்டல் வேல்யூ தான் வந்து ஜிடிபி. ஜிடிபி இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் வேல்யூ ஆல் த ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் விதின் த கண்ட்ரி டியூரிங் கிவன் டைம் பீரியட், ஒரு இயர் ஒரு குவார்ட்டருக்குள்ள. ஸோ பேசிக்கலி ஒரு கிவன் டைம் பீரியட் தட் இஸ் இயர் ஒரு குவார்ட்டருக்குள்ள எவ்வளோ வந்துட்டு டோட்டல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதோட டோட்டல் வேல்யூ தான் வந்து கால்ட் அஸ் ஜிடிபி. நாமினல் ஜிடிபினாங்க அதாவது ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ். ஸோ ஜிடிபிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஜிடிபியில் வி ஹேவ் நாமினல் ஜிடிபி அண்ட் ரியல் ஜிடிபி. ஸோ நாமினல் ஜிடிபி என்னன்னா இட் டேக்ஸ் இன் டு அக்கௌண்ட் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். whereas real GDP it is excluding inflation. It will not take inflation into account. So GDP we have nominal GDP and real GDP. So nominal GDP is nothing but GDP at current prices. அதாவது இங்கே வந்துட்டு ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் இன்ஃப்ளேஷனோ டிஃப்ளேஷனோட எஃபெக்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Q1 22-23 நாமினல் GDP in India was 64.95 lakh crores, reflecting a 26.7% growth from the previous year. So nominal GDPங்கிறது என்னன்னா GDP including the effect of inflation or deflation. But it's real GDP it's nothing but nominal GDP minus inflation சொல்லலாம், because nominal GDP inflation is included. Minus inflation, nominal GDP minus inflation நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Real GDP. So real GDP வந்துட்டு removes the effect of inflation by adjusting for price changes using constant price. அதாவது base year price நம்ம calculate பண்ணுவோம். Inflated or deflated values நம்ம consider பண்ண மாட்டோம். So this allows a more accurate measure of real output growth. For example, real GDP in quarter 22-23 was 36.85 lakh crores, showing 13.5% growth from the previous year. But GDP deflator no nadu. GDP deflator na enna, it is used to find out the inflation rate. So either inflate aayirukka illa deflate aayirukka nu solli kandupidikiradhu we have GDP deflator. Adha formula is very simple, which is nothing but nominal GDP by real GDP inverted. Now this nominal GDP includes inflation or excludes inflation. This includes inflation, whereas real GDP it includes inflation, it excludes inflation. It excludes inflation. So in the inflation is not considered, whereas nominal GDP la inflation is considered. Yes, so nominal GDP la inflation is considered. Real GDP la it's not considered. So which means that this includes inflation. This includes inflation. Now take for example 100 rupee da without inflation na vechukom. Plus 20 the inflation. Now in that case this will be nothing but 120. That is more than 100. More than 100 na it means that there is inflation. Take for example there is deflation. That is deflation. Okay, so in this case 20 deflation irundhuchna appo enna ayiru 80 ayiru. So which means that it 100 viட கம்மியா இருக்கு. So suppose inflation deflation எதுமே இல்லைன்னு வெச்சுக்கோங்க. Inflation deflation எதுமே இல்லை. Take for example real GDP is 1000 denominator. Nominal GDP is also 1000 into 100 which gives us 100. So 100 நம்மளுக்கு ஆன்சரா கிடைச்சுனா which means that எந்த deflationum இல்லை inflationum இல்லை. Suppose 100 விட கம்மியா இருந்துச்சுனா 80 or 90 or 95, it shows that your nominal GDP is less than real GDP, which means that there is deflation, right? So real GDP la நம்ம inflation deflation எதுமே கன்சிடர் பண்றது இல்ல. numerator அதாவது nominal GDP la நம்ம inflation or deflation ஓட effect கன்சிடர் பண்றோம். So if the answer comes to exactly 100, it means that there is no inflation, no deflation, nothing. If the answer is less than 100, it means that there is deflation. If the answer is more than 100, which means that there is inflation. So deflatorங்கிறது என்னன்னா எவ்வளவு வந்து inflation or deflation ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் GDP deflator நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So this deflator shows the price level in economy related to the base year and helps suggest for inflation. GDP inflator is greater than 100 na, it means that prices have increased as compared to base year. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? inflation இருக்குன்னு அர்த்தம், right? And next என்ன inflation and GDP deflator. So actual inflation rate எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம GDP inflator வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா GDP inflator of year 2 minus GDP inflator of it's not inflator, right? It's deflator. GDP deflator of year 2 minus GDP deflator of year 1 divided by GDP deflator of year 1 into 100. Take for example GDP deflator of year 2 வந்து 120. GDP deflator of year 1 வந்து 110 okay 100 னு வெச்சுக்கலாம். There is no change at all. Divided by of year 1 வந்து 100 into 100. So it will be 20%, which means that last year ல இருந்து current year ல inflation rate எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு? 20%. last year 100 ல இருந்திருக்கு deflated. அதாவது inflation deflation இந்த மாதிரி next year ல அதாவது year 2 ல
This is GDP deflator of year 2 minus GDP deflator of year 1 divided by GDP deflator of year 1 into 100, right? So this means that last year when the inflation deflation in the value, so it's remaining at 100. Current year it's 120, meaning there is 20 inflation, there is 20% inflation. Of actual inflation rate is 20%. So this helps measure how price levels have changed over time. Okay, so illustrations on GDP deflator. The GDP deflator and there's one formula that you will have to know. See, illustration actually there are total of 15 illustrations. It is nothing but whatever formulas that we learn or we go through over here, that we will have to apply and solve those questions. So you go through all the concepts and then you do the inflation, or you go through the respective concepts and then you do all the illustrations. And if at all there's any doubt, you can revert back. So illustrations in GDP deflator. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். விச் இஸ் நத்திங் பட் நாமினல் ஜிடிபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, so nominal GDP includes effect of inflation, so that will be nothing but real GDP, that is without inflation, into price index by 100, which means that price index is inflation index. So for example, real GDP, that is without inflation, 100, and inflation index is suppose 20% price index, so it will be 20 by 100, which is nothing but 120. Sorry, it's not 120, right? Into price index by 100, which is 0.2 by 100, all right. 20 by 100, 100 into 1 by 100. Okay, so nominal GDP is nothing but real GDP 100 into price index 120 or 144. Like for example, it is 144 by 100, which means that it will come to 144. So that's real GDP without inflation. So real GDP when multiplied with price index by 100 gives us nominal GDP, that is with inflation, with the effect of price index or inflation index. So I hope this is clear. GDP it's nothing but ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் இயர் ஒரு குவார்ட்டருக்குள்ள டோட்டலாக நம்ம எவ்வளோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட வேல்யூ தான் ஜிடிபி. அதாவது இந்தியாவில் ஒரு இயரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24-25 ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும், ஒரு மேபி கேலண்டர் இயர் எடுத்து ஜான்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் டோட்டலாக இங்கே எவ்வளோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டோட்டல் வேல்யூ தான் வி ரெஃபர் டு அஸ் ஜிடிபி. என்டிபின்னா என்ன? நான் கமிங் பார்ட் ஆஃப் என்டிபின்னா நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன என்டிபின்னா என்ன? ஸோ என்டிபி இஸ் நத்திங் பட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ரைட். ஸோ நெட் என்டிபின்னா என்ன? நத்திங் பட் ஜிடிபியில் நம்ம டெப்ரிசியேஷனோட எஃபெக்டை கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. வேறு என்டிபியில் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அதாவது கேபிட்டல் வேர் அண்ட் டேர் அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஈவன் மோர் அக்யூரேட், ரைட்? ஸோ என்டிபி இஸ் நத்திங் பட் measure of the total value of goods and services produced in economy during a particular year or quarter adjusted for depreciation, capital wear and tear. இது நமக்கு ஒரு பெட்டர் ஐடியா கொடுக்கும் அவுட்புட் பற்றி. ஏன்னா இங்கே கேபிட்டல் அதாவது மெஷினரி, ஸோ அது வியர் அண்ட் டியர் அதாவது அது அதோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த டெப்ரிசியேஷனோட இம்பாக்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தட் இஸ் என்டிபி. ஸோ என்டிபி இஸ் நத்திங் பட் ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். And GDP is the total value of output. Now, depreciation represents the value of capital that has been used up. Suppose GDP தான் total value of output. Now, depreciation எவ்வளோ capital wear and tear இருக்குங்கிறது. So, importance of NDP. So, NDP even more accurate reflection நம்மளுக்கு கொடுக்கும் regarding country's economic well-being as it takes into account capital depreciation. அதாவது net production denote பண்ணுது, அது gross production without taking depreciation into account. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த gross block of assets and net block of assets பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ gross block of assetsங்கிறது is before depreciation, net block of assetsங்கிறது addition, depreciation, சேல், ஸோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிட்டு கிடைக்கிறது நெட் பிளாக். ஸோ அதே மாதிரி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது இஸ் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் த நெட் ப்ரொடக்ஷன் விச் இஸ் ஆக்சுவல் அவுட்புட் தட் கேன் பி கன்சியூம்ட் ஆர் ரீஇன்வெஸ்டட் இன் த எக்கானமி. So national income accounting, or the summary has been given of the previous concepts. National income accounting helps in tracking the economic performance track பண்றது through key measures like GDP and NDP, which it will be helpful for us to track economic performance. And by using measures such as nominal GDP, that is with the effect of inflation or deflation. Real GDP is without considering the effect of, will exclude the effect of inflation or deflation. And GDP deflator is used to measure the inflation rate, or rather எவ்வளோ actual inflation or deflation we can measure through GDP deflator. So that will help us to assess inflation, production and economic growth. National income estimates it's crucial for formulating economic policies, to understand sectoral contributions and to conduct international comparisons.
டெப்ரிசியேஷனும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர், அதையும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அதை தான் நம்ம நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் as it accounts for wear and tear of capital used in production. So I hope this is clear. And next என்னன்னு பார்த்தோம்னா it's about GNP. So GDP பற்றி பார்த்தோம், NDP பற்றி பார்த்தோம், right? So the NDP is nothing but GDP minus depreciation. And what is GNP? GNP is nothing but gross national product. So gross national product ங்கிறது என்னன்னா nothing but, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா as a name suggests national அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இங்கே crucial, right? ஸோ gross domestic product, gross product, டொமஸ்டிக்னா என்னது within India டோட்டலாக வந்துட்டு எவ்வளோ goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோ அதோட வேல்யூ தான் gross domestic product. Net domestic product is after the effect of depreciation, GDP minus depreciation. Gross national product, this word is very important, right? National. So gross national product is nothing but total value of all the goods and services produced in the country by nationals. By nationals either within the country or outside the country. So that's the gross national product. அதாவது இங்கே இருக்க nationals, அதாவது ரெசிடென்ட்ஸ் வந்துட்டு டோட்டலாக எவ்வளோ வந்து goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வித்தின் த கண்ட்ரியாக இருக்கலாம் இல்லை ஈவன் அவுட் சைட் த கண்ட்ரியாக இருக்கலாம். திங் இஸ் நேஷனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இன்கமை த்ரூ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அதை தான் நம்ம கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். இது வந்துட்டு நேஷனல்ஸ், அதாவது ரெசிடென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட டோட்டல் வேல்யூ ஐதர் வித்தின் இந்தியா ஆர் இட் கேன் பி அவுட் சைட் இந்தியா ஆஸ் வெல். ஸோ தட் இஸ் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். இப்போ இதில் ஃபாரினர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் இங்கே கன்சிடர் ஆகுமானா ஆகாது, வேற ஜிடிபியில் அது வரும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தர் பார்க்கலாம். இங்கே நேஷனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இன்கம் அப்போ மட்டும் தான் இது கன்சிடர் ஆகும். வேற ஃபாரினர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது இதில் கன்சிடர் ஆகாது, ஜிஎன்பியில் வராது. ஈவன் வித்தின் இந்தியானாலும் இட் ஒன்ட் பி கன்சிடர்ட். ஸோ ஜிஎன்பி இஸ் நதிங் பட் டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பை நார்மல் ரெசிடென்ட்ஸ். நேஷனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வித்தின் 1 year இந்த either India or abroad. So gross national product is nothing but income through goods and services produced by nationals either in India or even in foreign country. ஸோ அதுதான் நம்ம கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஃபாரினர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர இன்கம் இதில் கன்சிடர் ஆகுமானா ஆகாது. பிகாஸ் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல ஒன்லி நேஷனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன்கம் இஸ் கன்சிடர்ட். ஸோ அந்த நேஷனல்ஸ் ஏர்ன் பண்ண இன்கம் ஐதர் இந்தியா ஆர் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரி ஒன்லி தட் இஸ் கன்சிடர்ட். வேற ஜிடிபியில் அப்படி இல்லை, இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆன டோட்டல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ அதில் வந்துட்டு நேஷனல்ஸும் ஃபாரின் ரெசிடென்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுமே கன்சிடர் ஆகும். ஸோ கீ டேர்மிங் என்னென்னா நார்மல் ரெசிடென்ஸ், அதாவது நேஷனல்ஸ். நார்மல் ரெசிடென்ஸ்னால் யார்? நேஷனல்ஸ்னா யார் இங்கே வந்து ரிசைட் ஆகுறாங்களோ இந்தியாவில், யார் வந்து இங்கே ரெசிடென்ட்டாக இருக்காங்களோ அண்ட் யாரோட சென்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே நேஷனல்ஸ் ஆஃப் நார்மல் ரெசிடென்ஸ். நார்மல் ரெசிடென்ஸ்னா யாருன்னா இந்தியாவில் இருக்கணுங்க அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட சென்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எல்லாருமே நார்மல் ரெசிடென்ட் ஆர் நேஷனல்ஸ். இன்க்ளூட்ஸ் யாரெல்லாம்? இன்க்ளூட்ஸ் இந்த ஜிஎன்பி எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னா, ஸோ இந்த ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னா இன்கம் earned by nationals within domestic territory. அதாவது நேஷனல்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே earn பண்ண இன்கம் இஸ் இன்க்ளூடட். நேஷனல்ஸ் அப்ராடில் earn பண்ண இன்கம் இஸ் இன்க்ளூடட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஈவன் அதுவும் வந்துட்டு என்னது ஃபாரின்லேருந்து earn பண்ண இந்தியன் earn பண்ண நேஷனல் இன்கம் தான். ஸோ அது நேஷனல்ஸ் earn பண்ண ஃபாரின் இன்கம். ஸோ ஈவன் தட் இஸ் இன்க்ளூடட். நேஷனல்ஸ் earn பண்ணுற இன்கம் ஐதர் வித்தின் இந்தியா ஆர் அவுட் சைட் இந்தியா அப்ராட் இஸ் கன்சிடர்ட் இன் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். எது கன்சிடர் ஆகாதுன்னா நேஷனல்ஸ் இல்லாமல் ஃபாரினர்ஸ் வந்து இங்கே ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி இந்தியாவுக்குள்ளே ஃபாரினர்ஸ் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட். வேற ஜிடிபியில் அப்படி இல்லை, இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ண டோட்டல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட வேல்யூ நமக்கு கன்சிடர் பண்ணும். ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் நத்திங் பட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். ஸோ ஈவன் இந்த கேஸில் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இஸ் கன்சிடர்ட். ஏன்னா ஜிடிபியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா income earned in India மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். whereas இங்கே வந்து income earned by nationals abroad is also considered. So net factor income from abroad is also considered provided it's earned by nationals. So அந்த GDP within India மட்டும் தான். இது வந்துட்டு nationals foreign earn பண்ணாலும் அந்த income is also considered. So GDP at market price plus net factor income from abroad. So net factor income from abroad னா அதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி யாராவது வந்து ஆஃப்ஷோர் யூனிட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த நெட் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லேருந்து வர நெட் இன்கம் அண்ட் ஆல்சோ நெட் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே இங்கே கன்சிடர் ஆகும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்தியன் ரெசிடென்ட் வந்து அங்கே யூஎஸ் ஒரு யூகேல ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்காங்க அண்ட் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ரெண்ட் வருதுன்னா ஈவன் தட் இஸ் கன்சிடர் நெட் ரீட்டைன் ஏர்னிங். ஸோ இது எல்லாமே என்ன நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்ல வரும்.
Suppose net factor income from abroad more than 0, definitely our gross national product at market price will be more than gross domestic product at market price. For example, net factor, take for example GDP at market price 1000 னு வெச்சுக்கலாம். Net factor income from abroad is more than 0 னா 100 னு வெச்சுக்கலாம். அப்போ gross national product at market price என்ன வரும் 1100, which is more than gross domestic product at market price, right? இதே வந்துட்டு take for example NFI is less than 0, அதாவது net factor income from abroad நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் இல்லாமல் மேபி லாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா அப்போ net factor income from abroad will be less than 0. ஸோ அந்த கேஸில் your gross national product at market price will be less than gross domestic product at market price. Take for example இது less than 0 னா -100னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த கேஸில் gross national product at market price 900, which is less than gross domestic product at market price, right? That is what they've given out here. So I hope this is clear. And next example பார்த்தீங்கன்னா Indian engineers working in US. So their income is included in India's GNP but is not included in India's GDP. So இப்போ Indian engineers வந்து USல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அது GDPல வருமான்னு கேட்டா வராது. ஏன்? Because gross domestic product domestic territoryக்குள்ள, அதாவது இந்தியாக்குள்ள earn பண்ண இன்கம் மட்டும் தான் வந்து கன்சிடர் ஆகும். இந்தியாக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ண goods and services வேல்யூ கன்சிடர் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஃபாரின்ல அவங்க earn பண்ண இன்கம் இங்கே வராது. Whereas GNPல இன்க்ளூட் ஆகும். Why? Because gross national product nationals earn panna income whether in India or outside India, that is abroad or foreign country, will also be considered. So that will be included in India's GNP. Profits of Apple in India. So an Apple company வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்காங்க, அவங்க earn பண்ணுற ப்ராஃபிட். ஸோ இப்போ ஆப்பிள் வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி, ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் ஆகுமான்னு கேட்டால் இன்க்ளூட் ஆகும். ஃபாரின் கம்பெனியாக இருந்தாலும் இன்க்ளூட் ஆகும். பிகாஸ் இந்தியாவில் தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த goods and services, அதோட டோட்டல் வேல்யூ will be included in GDP, that is GDP, domestic, gross domestic product, domestic territoryக்குள்ள earn பண்ண எல்லா இன்கமே will be included. But USA ஓட GNPல தான் வரும், இந்தியா GNPல வராது. Why? So USAல வந்துட்டு அவங்களோட GNP, gross national product, அவங்களோட nationals earn பண்ண income either within their country, USA or outside USA will be included. So that will be included. Whereas in India, our GNPல this will not be included. Profits of Apple company in India will not be included because this being a foreign company. Nationals are இவங்க national, Indian national இவங்க either individual or company, Indian national கிடையாது. So இவங்க earn பண்ண income will not be included in India's GNP but will be included in USA's GNP. Next என்னன்னா net national product at market price. The only thing about this chapter is that terms வந்து கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பட் இது எந்தெந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் எதுக்காக அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எப்படி வந்துச்சு அண்ட் அது வந்துட்டு அந்த என்ன வந்துட்டு டினோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி திஸ் will be pretty simple. What I want you to do is that ஒரு ஃபார்முலாவுமே நீங்கள் வந்துட்டு it's better that you note it down. ஒரு ஃபார்முலாவுமே இந்த சாப்டரில் இருக்கிற இந்த யூனிட்டில் இருக்க எல்லா ஃபார்முலாஸுமே if you note it down in your notebook, it will be better for you to solve all the illustrations. But once you know the rationale behind the formula, அதுக்கப்புறம் you can solve all those illustrations. Next என்னன்னா net national product at market price, NNP, MP. So இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the net national product at market price is nothing but gross national product at market price minus depreciation. Very simple. So NDP, GDP இருக்கு, NDP எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? நெட்டுங்கிறது after the effect of depreciation அவ்வளோதான். So which is nothing but GDP minus depreciation will give us NDP. Similarly, net national product at market price calculate பண்ணுறதுக்கு you will take gross national product at market price minus depreciation. So it shows the net production value of goods or services after accounting for capital wear and tear. And next item பார்த்தீங்கன்னா, so net national product at market price is nothing but gross national product at market price minus depreciation. Or alternatively நம்ம எப்படி calculate பண்ணலாம்னா, suppose gross domestic product at market price இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எப்படி net national, first எப்படி national product மாற்றுவீங்க domestic productலேருந்து plus net factor income abroad, அப்போ நேஷனலாக மாறிடும், டொமஸ்டிக்லேருந்து நேஷனலாக மாறிடும். ஆனால் இது வந்து என்னது gross, so gross domestic product at market price plus net factor income abroad என்னது gross national product at market price. So இது net national product மாற்றணும்னு என்ன பண்ணணும், minus depreciation. Or alternatively நம்மளுக்கு net domestic product at market price இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த டொமஸ்டிக்கை நேஷனலாக மாற்றணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், plus net factor income abroad, because already effective depreciation would have been considered. So இது எல்லாமே alternative formulas to calculate net national product at market price. So next என்ன பார்த்தீங்கன்னா it's about net national product at market price. So அது நம்ம already பார்த்தாச்சு. Okay, fine. Next we will move to okay, so next என்னன்னா net national product at market price. Okay, then national product at market price. Next வந்து gross domestic product at factor cost. So இது என்னது GDP at factor cost னா என்னது? At factor cost னா it's nothing but
total value of output produced within domestic boundaries. So that is the GDP. GDP is the total value of output, goods or services produced within domestic boundaries, that is within India, within a particular year or quarter. That is fine. And factor per cost, it will be valued at factor cost. That the actual earnings of factors of production, actual earnings now the GDP at factor cost. அதாவது ஒன்று வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்காக யூ வுட் பே சர்டன் அமௌண்ட். ஸோ அந்த காஸ்ட் தான் வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஜிடிபி ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுங்கிறது இந்த டோட்டல் வேல்யூ அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் ஃபேக்டர் காஸ்ட்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, மார்க்கெட் ப்ரைஸில் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த டேக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றோம், ஆர் மேபி ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து டேக்ஸ் வில் பி இன்க்ளூடட். ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் வில் ஆல்சோ இன்க்ளூட் டேக்ஸ். எஸ். ஸோ நான் இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா ஐ திங்க் இட் வில் பி mention exclusive GST or inclusive GST. It shows that exclusive GST na நம்ம final payment பண்ணும்போது market price la even tax will be included. So GST or tax will be included. Taxes include பண்ணும், but subsidies ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா it will be excluded market price. Market price la subsidies consider பண்ண மாட்டாங்க. whereas factor cost na அப்படியே opposite market price. இங்க factor cost க்கு நம்ம pay பண்ணும்போது taxes இருக்காது, but subsidies include ஆயிருக்கும். So GDP at factor cost formula என்னன்னா GDP at market price. ஏன்னா market price la taxes included, subsidies excluded. ஸோ இங்கே என்னென்ன ஃபேக்டர் காஸ்ட்டில் டாக்ஸஸ் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு சப்சிடிஸை இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ அதனால மார்க்கெட் ப்ரைஸில் டாக்ஸஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும், இப்போ நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ மைனஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ், ரைட்? ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் indirect cost minus subsidies. So இப்படியே நம்ம எழுதலாம், which is nothing but GDP at market price minus indirect tax plus subsidies, right? So இந்த indirect taxes minus subsidies நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா net indirect tax ன்னு சொல்றோம். So இதை நம்ம GDP at market price ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டா we will get GDP at factor cost, right? Very simple. GDP at factor cost is nothing but GDP at market price minus net indirect taxes. Net indirect taxes is nothing but indirect taxes minus subsidies. ஸோ நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ். ஸோ ஏன்னா இங்கே இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்க்ளூட் ஆகுது அண்ட் சப்சிடிஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணால் எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் பே பண்ணுற அமௌண்ட்டு ப்ரைஸ் தானே. ஸோ எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பே பண்ணுற காம்பன்சேஷன், அதாவது சேலரி ஆர் வேஜஸ் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் மிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் profits at the limit plus depreciation will also give us GDP at factor cost. So factor cost basic price ku market price ku enna difference? So adha namakku inga kodutanga factor cost versus basic price versus market price. So factor cost பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் இன்க்ளூடுன்னு பார்த்தா cost to produce will be included, அதில் subsidies எல்லாமே included. So cost to produce வந்து factor costல include ஆகும். எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாது அப்படின்னா டாக்ஸஸ் எதுவுமே இன்க்ளூட் ஆகாது. ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும், டெஃபினெட்லி தெரியும். காஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும், சப்சிடிஸும் இன்க்ளூட் ஆகும், டாக்ஸஸ் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும், டாக்ஸஸ் வராது. ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து நம்ம ஃபேக்டர் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ தான் பார்த்தோம் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ். ஏன்னா டாக்ஸஸ் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு சப்சிடிஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் டு அரைவ் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஃப்ரம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். பேசிக் ப்ரைஸுங்கிறது என்னது? ஸோ பேசிக் ப்ரைஸில் என்னன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு, அதாவது இந்த ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ் வில் பி இன்க்ளூட் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் ப்ராடக்ட் டேக்ஸஸும் சப்சிடிஸ் வராது, ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸஸ் சப்சிடிஸ் மட்டும் வரும் பேசிக் ப்ரைஸில். ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்கிறது என்னென்னா ப்ராடக்ட் டேக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் சப்சிடிஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ பேசிக் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் டேக்ஸ் மைனஸ் ப்ராடக்ட் சப்சிடிஸ், ரைட்? இதுதான் வந்து ஃபைனல் ப்ரைஸ் பெய்ட் பை கன்சியூமர்ஸ். ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் வந்து பிடிக்கணும்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ப்ளஸ் சப்சிடிஸ். இதே சப்போஸ் பேசிக் ப்ரைஸ் that's nothing but factor cost plus production tax minus production subsidies. அல்டிமேட்டாக இப்போ பண்ணுற மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸோட ப்ராடக்டோட டேக்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்டோட சப்சிடிஸ் will also be included plus product taxes minus product subsidies. So next என்னன்னா net domestic product at factor cost, NDPFC, net domestic product at factor cost. Okay, so next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா net domestic product at factor cost. So net domestic product at factor cost is nothing but net factor income produced within domestic territory excluding depreciation. So net domestic product at factor cost எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? From gross domestic product at factor cost. Grossல இருந்து நெட்டா மாத்தணும்னா minus depreciation. See very simple. ஒரு few concepts என்னன்னா grossல இருந்து நெட்டா மாத்தணும்னா depreciation ஓட effect இன்க்ளூட் பண்ணும். Gross minus depreciation will give us net.
ஓகே. ஸோ டொமஸ்டிக்லேருந்து நேஷ்னலாக மாற்றணும்னா ஜிடிபி இது வந்து ஜிஎன்பி, என்டிபிலேருந்து என்என்பி அது மாற்றணும்னா we have to add ஸோ ஜிடிபி ப்ளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட். ஏன்னா வந்துட்டு இந்த கேஸில் டொமஸ்டிக்லேருந்து நேஷனலாக மாற்றணும்னா டொமஸ்டிக்கில் only within India will be included, whereas நேஷனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இன்கம் ஈவன் அப்ராட் will be included. ஸோ கிராஸ் அதாவது டொமஸ்டிக்கில் வந்துட்டு if you add டொமஸ்டிக் கூட if you add net factor income abroad that becomes national. So at factor cost now from market price you will have to exclude taxes and include subsidies to arrive at factor cost. இது NDP at factor cost is nothing but GDP at factor cost minus depreciation, or NDP at market price ல இருந்து suppose நம்ம calculate பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுனா அந்த கேஸ்ல if you have to convert that to factor cost market price ல இருந்து if you have to convert to இங்க வந்து gross ல இருந்து you have to convert to net, so அதனால depreciation மட்டும் deduct பண்றோம். இங்க வந்துட்டு market price ல இருந்து if you have to convert to factor cost then you have to reduce the net indirect taxes. Net indirect taxes is nothing but indirect taxes minus subsidies. Okay, so going to the next part, it includes so net domestic product with factor cost la edella included na munnadi paathom compensation of employees, rent, interest, profit, mixed income of self employed, so idellame will be included in net domestic product at market price. Next another net national product at factor cost or national income. So national income is also called as net national product at factor cost, NNPFC. So net national product at factor cost from net domestic product at factor cost எப்படி calculate பண்ணலாம்? நெட் டொமஸ்டிக்ல இருந்து நெட் நேஷனலாக மாற்றணும்னா ஹியர் யூ டு சேஞ்ச் ஒன்லி டொமஸ்டிக் டு நேஷனல், ரைட்? பிகாஸ் ரெண்டுமே நெட்டு தான். நம்ம இது வந்து டொமஸ்டிக்லேருந்து நேஷனலாக கால்குலேட் பண்ணணும், சாரி கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ டொமஸ்டிக்லேருந்து நேஷனலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? we have to add net factor income upfront because domesticல only those income or the value of goods and services within this domestic territory of India is included, whereas national na vandu even national earn panna income abroad is also included. So we have to add the net factor income from abroad, right? So adu oru vishayam to be added. இதே சப்போஸ் இதே ஃபார்முலா சப்போஸ் நம்ம வந்து NNPFC நம்ம GNPFC ல இருந்து கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸ்ல net national product at factor cost will be equal to gross national product at factor cost. இங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்? Okay, all right. So in the case what we will have to do is we have to convert just as gross to net, right? So on the case we have to reduce depreciation. So I hope this is clear. So net national product at factor cost is also referred to as national income. So national income is a total factor income earned by all the normal residents of a country in a year. So the formula is nothing but net domestic product at factor cost less net factor income abroad. So in the case we have to convert this domestic to national. So domestic to national and domestic and national convert பண்ணனும்னா it's very simple. We have to add the net factor income abroad. So I hope this is clear. And next is per capita income. So per capita income na per person oda income na per capita income. Right, per capita income is nothing but per person oda average income is per capita income. For this you have to take the total income which is GDP or net or national income எடுத்துட்டு divided by total population will give us income, average income per person, that is per capita income. So which is nothing but average income per person in a country is per capita income, which we calculate by way of GDP or national income divided by total population. So இது எதுக்காக நம்ம வந்துட்டு கால்குலேட் பண்றோம்னா to measure standard of living. So different countries or regions நடுவுல standard of living எப்படி இருக்குங்கறத மெஷர் பண்றது. So இந்த per capita income எந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு standard of living higher இருக்குன்னு அர்த்தம். இது எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ it means that standard of living is lower. And next one is nothing but personal income. So personal income na personal income is nothing but actual income received by individuals and households including transfers. Personal income na it's nothing but national income. So personal income ங்கிறது individuals and households க்கு அல்டிமேட்டா போய் சேர்ற இன்கம் எவ்வளவு வந்துட்டு டோட்டலா வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுதுங்கிறது personal income. So which is nothing but national income minus undistributed profits. Corporate tax இருந்துச்சுன்னா அதை they will have to pay minus net interest paid by households, அவங்க incur பண்ற other expenses, net interest எல்லாமே plus transfer payments. So அதுதான் personal income. Personal incomeங்கிறது அல்டிமேட்டா individuals and householdsக்கு எவ்வளவு இன்கம் வந்து சேருதோ அதுதான் வந்து personal income. So which is nothing but national income minus undistributed profits minus corporate tax minus net interest paid by households plus transfer payments. So national income is income earned, personal income is actual. So income earned or particular amount actually எவ்வளவு receive பண்றாங்கங்கிறது personal income.
So it is just like, take for example, இப்போ வந்துட்டு ஒரு பர்சனோட சிடிசி, இப்போ சிடிசி வர்சஸ் இன் ஹேண்ட் there is difference. That we definitely know. For example, if CTC is 1 lakh, then in hand, like for example, is 83,000 தான். இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது 1 lakh, பட் ஏர்ன் பண்ணுறது இவ்வளோ அல்டிமேட்டாக கிரெடிட் ஆகிடுது. ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதுதான் வந்துட்டு அண்ட் வேரியபிள் பே மற்றது அது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்கம் ஆக்சுவலி ரிசீவ். சிடிசி 1 lakh இஸ் இன்கம் ஏர்ன்டு. ஆக்சுவலி ரிசீவ் வந்து டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆஃப்டர் வேரியபிள் பே மற்ற டிடக்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அல்டிமேட்டாக ரிசீவ் பண்ணுற இன்கம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 75 வச்சா தட் இஸ் த இன்கம் ரிசீவ். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நேஷனல் இன்கம் அண்ட் பர்சனல் இன்கம் கான்செப்ட் கூட. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ்லாம் என்னெல்லாம் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. பென்ஷன், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ், ஸ்காலர்ஷிப். ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு வில் பி இன்க்ளூடட் இன் பர்சனல் இன்கம். டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம். ஸோ நேஷனல் இன்கம்லேருந்து we calculate personal income. பர்சனல் இன்கம்லேருந்து if we go to see we can calculate disposable personal income. ஸோ disposable personal incomeனா என்ன? ஸோ டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு பர்சன் கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் இருக்குது. அதில் எவ்வளோ வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களோட இன்கம் ஆர் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குதோ அதை தான் வந்து அதாவது இன்கம் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதை சேவ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இன்கம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறக்கோ சேவ் பண்ணுறக்கோ இருக்கோ அட் ஆர் டிஸ்போசல், அதை தான் நம்ம டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம் சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் இன்கம் தட் இஸ் லெஃப்ட் வித் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப்டர் பேயிங் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுமா, மைனஸ் அதர் கம்பல்சரி பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா. அது வந்து கம்பல்சரி பேமெண்ட்ஸில் முனிசிபல் டேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்னும் வாட்டர் பில், இபி பில் ப்ராபப்ளி அது கூட வராது. கம்பல்சரி பேமெண்ட்ஸில் வேறு என்னென்னலாம் வந்து மேண்டட்ரி பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே டிடக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் தான் வந்துட்டு டிஸ்போசபிள் இன்கம் விச் இஸ் நத்திங் பட் பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் personal income tax minus other compulsory payments. It indicates the money available for spending or saving. அடுத்து private income. So private income na as the name suggests, it's nothing but income accruing to private sector. So private sector income na private income. adula வந்து factor income included, transfer income included. So factor income na enna, transfer income na enna. Private income na first enna, private income na it's nothing but factor income from NDP to private sector. So இதுல வந்து factor income இருக்கு, transfer income இருக்கு. private sector க்கு factor income எவ்வளோ அது ஒன்று ஃப்ரம் என்டிபி, அதாவது நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட். ஸோ ஈவன் திஸ் வில் பி இன்க்ளூடட் லைக் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் நேஷனல் டெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் லைக் சப்சிடிஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் லைக் லோன்ஸ் ஆர் அதர் அமௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட். ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணால் we will get private income. Private income is nothing but income accruing to private sector in the form of factor income plus transfer income from India or from abroad plus NFI, net factor income abroad. ஸோ மற்ற இன்னொரு அதர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நெட் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஸோ நெட் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா என்ன? இப்போ டிஸ்போசபிள் இன்கம் பார்த்தோம், பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம். அதே மாதிரி நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஸோ நேஷனல் இன்கம் பார்த்தோம். நெட் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் நத்திங் பட் நெட் நேஷனல் இன்கம் லைக் எவ்வளோ வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் சேவிங்கோ அதை தான் நம்ம நெட் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் சொல்கிறோம். விச் இஸ் நத்திங் பட் நெட் நேஷனல் இன்கம்ல எவ்வளோ வந்து அட் ஆர் டிஸ்போசல் இருக்கும் ஃபார் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங் அதை தான் நம்ம நெட் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் சொல்கிறோம். விச் இஸ் நத்திங் பட் நெட் நேஷனல் இன்கம் ப்ளஸ் நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். ஸோ அதுதான் வந்து நெட் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம், income available to nation for consumption and saving. So that is called as net national disposable income. Next என்னன்னா gross national disposable income. So இதை நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Which is nothing but gross national income which is available for consumption and saving, which is nothing but gross national income plus net current transfers from abroad. So gross income including depreciation and current transfer தான் நம்ம gross national disposable income னு சொல்றோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இட்ஸ் அபவுட் கிராஸ் நேஷனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாஸோட சம்மரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹெடிங் டுவர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வி ஹவ் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம். ஸோ சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம்னா என்ன? சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம்னா ஒன்றும் இல்லை, கண்டினியூஸ் சைக்கிள் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும், இன்கம் ஜென்ரேஷன். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு தென் தெல் பி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிட்வீன் ஃபர்ம்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், அதர் செக்டர்ஸ். திருப்பி என்னாகும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ இந்த சைக்கிள், இந்த இன்கம் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்கம் என்ன பண்ணுறாங்க, திருப்பி ஃபேக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. மறுபடியும் என்னது இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகுது, மறுபடியும் என்னது இந்த ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, திருப்பி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ இந்த சைக்கிள் தான் வி கால் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம். ஃபேஸஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஃப்ளோ. ஸோ மொத்தம் 3 ஃபேஸஸ் இருக்குது சர்க்குலர் ஃப்ளோவில். ஒன்று ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ்,
distribution or income phase, and disposition or expenditure phase. So the production phase na enna? Okay, so first enna production phase. Production phase na enna? Production phase na firm வந்து factor inputs யூஸ் பண்றாங்க. So firms வந்துட்டு factor inputs like land, labor, capital, entrepreneurship இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, which is called as production phase. Distribution or income phase na enna? Wages, rent, interest, profits. So இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களா, ஒரு பிசினஸ் வந்து goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, எதை வச்சு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வச்சு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க, சேல் பண்றாங்க. சேல் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, இன்கம். அந்த இன்கம் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க டு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், தட் இஸ் லேண்டுக்கு ரெண்ட், லேபருக்கு வேஜஸ், கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், அண்ட் ஆண்டர்பிரினருக்கு ப்ராஃபிட்ஸ். So this is called as distribution or income phase. And disposition or expenditure phase na enna? So disposition or expenditure phase is nothing but, so next enna is nothing but disposition or expenditure phase. So disposition or expenditure phase na enna? Nothing but நீங்க வந்துட்டு மறுபடியும் இப்போ வந்துட்டு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து earn பண்றாங்க, இந்த இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க businesses. நெக்ஸ்ட் disposition or expenditure phase na அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இன்கம் வந்து கன்சம்ஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபர்ம்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, அகைன் வந்து திருப்பி சைக்கிள் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த்ரீ ஃபேஸ்: ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃபேஸ், அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டிஸ்போசிஷன் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபேஸ். 3 ways to view national income. National income நம்ம 3 ways வியூ பண்ணலாம். ஒன்று என்னன்னா ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதாவது இந்த ஃபேஸஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஃப்ளோவில் பார்த்தா சேம் இருக்கும். ஒன்று ப்ரொடக்ஷனாக வியூ பண்ணலாம், இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வேல்யூ ஆடட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, திஸ் வேல்யூ அடிஷன், ரைட்? ஸோ அதில் மெஷர் என்னன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ். டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்துட்டு இட்ஸ் அன் இன்கம் மெத்தட், தட் இஸ் ஏர்னிங் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஓனர்ஸ். whereas எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வந்து ஸ்பெண்டிங் பை கன்சியூமர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆர் கவர்மெண்ட். வேல்யூ ஆடட் மெத்தட், ப்ராடக்ட் மெத்தட், அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸில் என்னன்னா இதை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம், நெட் வேல்யூ ஆடட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ NVA at ஃபேக்டர் காஸ்ட். So next என்னன்னா something value added product or product method. So இந்த கேஸ்ல என்னன்னா value gets added to the product at factor cost by all producing units within the country. So இங்க நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்னா values added in the production phase. So அதை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்னா GVA or NVA, net value added at factor cost, NVAFC. That is total எல்லா ஃபேக்டருக்கும் எவ்வளவு வந்து காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் at production phaseங்கிறது we'll measure through NVAFC. So step by step process என்னன்னா first we have to identify the producing units. அதாவது production phaseல நம்ம national income எப்படி calculate பண்ணலாம்னா first வந்து we need to classify the sectors, identify the producing units and classify the sectors into primary or secondary or tertiary. So primaryங்கிறது என்னன்னா வந்து agriculture, mining, fishing, so அதெல்லாம் வந்து primary sectorல வரும். வேற secondary என்னன்னா manufacturing, construction, அதெல்லாமே வந்து secondary sectorல வரும். tertiaryல வந்து services, transport, IT, finance அந்த மாதிரி services எல்லாமே tertiary sectorல வரும். So first வந்துட்டு என்னென்ன units என்னென்ன particular sectorல வருதுன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்றோம். நெக்ஸ்ட் GVA, that is gross value added calculate பண்றோம் at market price, which is nothing but value of output minus intermediate consumption. So value of outputங்கிறது என்னன்னா டோட்டலா எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் plus change in stock will give us a value of output minus intermediate consumptionங்கிறது என்னன்னா value of goods and services used up in production including imports of total purchases are given. So டோட்டலா எவ்வளவு அவுட்புட், which is nothing but sales plus change in stock minus intermediate consumption. Intermediate consumptionங்கிறது என்னெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் வரும் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷனில். ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் வேல்யூ added at market price calculate பண்ணுறோம். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன அரைவ் பண்ணுறோம், நெட் வேல்யூ added at market price, which is nothing but GVAMP, that is gross value added at market price minus depreciation. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are arriving at net domestic product at factor price. Net domestic product at factor price எப்படி calculate பண்ணலாம், this is nothing but this net value added product at net value added at market price minus இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸை நம்ம வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஃபேக்டர் காஸ்ட்டாக. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி வந்துட்டு அரைவ் பண்ணலாம், மைனஸ் நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், which is nothing but indirect taxes minus subsidies and net indirect taxes. Next net national product at factor cost நம்ம NDPFCலேருந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், net domestic product at factor priceலேருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட்லேருந்து. ஸோ இந்த டொமஸ்டிக்கை நேஷனலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா we have to add NFI, net factor income abroad. So first we have to calculate GVAMP and then NVAMP. From that we will arrive at NDPFC and then NNPFC. ஸோ வேல்யூ ஆடட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸில் நம்ம எதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட ஓன் அக்கௌண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கூட இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓனர் வந்து ஒரு ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணி அது அவங்களோட ஓன் பர்பஸ்க்காக தான் பில்ட் பண்ணுறாங்கனாலும் ஈவன் தட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட். அண்ட் இம்ப்யூட்டட் வேல்யூ குட்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் கன்சியூம்ட் அட் ஹோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க்கு, இதில் வந்துட்டு அதர் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், ஓனர் ஆக்கியபைட் ஹவுசஸ். ஸோ இதுவுமே இஸ் இன்க்ளூடட் இன் வேல்யூ ஆடட் method. Changes in inventory or stock, even that is included.
ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து இன்கம் மெத்தட், அதாவது செகண்ட் ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸ். ஸோ இதோட பர்பஸ் என்னன்னா டோட்டல் ஃபேக்டர் இன்கம்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே எல்லா ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸோட ஃபேக்டர் இன்கமை மெஷர் பண்ணுறோம் வித் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னன்னா நத்திங் பட் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் வித் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்துட்டு நம்ம காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ அங்கே வந்து அவுட்புட் பேஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் 4 ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம NNPFC கேல்குலேட் பண்ணுறோம். இங்கே நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம். பட் மெத்தட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்கம். ஸோ அதனால இங்கே வந்துட்டு எல்லா ஃபேக்டருக்கும் எவ்வளோ இன்கம் பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டு அவுட்புட்டு மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன். ஸோ அங்கே அவுட்புட் பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி அண்ட் தென் அதிலிருந்து நெட் வேல்யூடட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபைனலி நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் கேல்குலேட் பண்ணோம். வேறஸ் இங்கே நம்ம வந்துட்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா we will calculate it as income of various factors of production. So income is paid to various factors of production, compensation of employees, operating surplus, mixed income of self-employed plus net factor income employed. So the compensation of employees என்னெல்லாம் வந்து will be included na wages, salaries, whether paid in cash or bank will be included, bonus, dearness allowance, commission, employees contribution to PF. So இது எல்லாமே will be included. So this is a factor income that is paid to employees or labor. And then operating surplus, other profit will be included, rent, actual plus imputed, interest on productive loans, profit including corporate tax, dividend, retail earnings will be included. Mixed income la edella will be included na labor and capital suppose separate பண்ண முடியாது ஒரு சில கேஸ்ல self employment, agriculture, small shops la labor capital separate பண்ண முடியாது. No, அந்த கேஸ்ல வந்து mixed income will be included. Net factor income from abroad, so income earned from abroad by residents, that is income paid to foreigners will also be included. எதெல்ல will not be included, will be excluded. So எதெல்ல will be excluded na transfer income, அதாவது pension, scholarships அதெல்லாம் will be excluded. Capital gain, windfall profits and second hand goods sale பண்றதுல இருந்து வர income, consumption loans, public debt, firm to firm அதில் pay பண்ற interest, so இதெல்லாம் will be excluded. So அது போக மற்ற எல்லா income will be included. எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்கன்னா கமிஷன் அண்ட் ப்ரோக்கரேஜ், ஓனர் ப்ரொவைடட் சர்வீஸ், செல்ஃப் யூஸ்க்காக செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக ஒரு சில குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக ஒரு சில குட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக செல்ஃப் யூஸ்க்காக பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் தட் வில் பி இன்க்ளூடட். ஸ்பெஷல் கேஸ் மிக்ஸ்ட் இன்கம். ஸோ ஒரு சில எக்கனாமிக்ஸ் லைக் இந்தியாவில் வந்துட்டு லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் இன்புட்ஸ் ரெண்டுமே பிளெண்ட், அதை வந்து தனித்தனியாக டிவைட் பண்ண முடியாது. அக்ரிகல்ச்சர், ரீட்டைல், டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ்லாம். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ்ட் இன்கம் will also be included option. That is income which has to be allocated between labor and capital but could not be allocated. So அந்த மாதிரி mixed income will be included. So for income method what all will be included? Wages, salaries, bonus will be included. Rent, interest, profit will be included. Mixed income of self-employed will be included. Transfer payments, pensions will not be included. ஏன்னா current productionக்கு இது லிமிட் கிடையாது. And capital gain, lottery win இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து வர இன்கம் கிடையாது. அண்ட் கவர்மெண்ட் லோனில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு டெட் சர்வீசிங் தான் ப்ரொடக்டிவ் இன்கம் கிடையாது. ஸோ இந்த இன்கம் எல்லாம் will not be included. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்கம் மெத்தட் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் பார்த்தோம். தேர்ட் மெத்தட் தட் வி ஹேவ் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் ஒரு டிஸ்போசல் அப்ரோச், அதாவது டிஸ்போசிஷன் மெத்தட். ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம நேஷனல் இன்கம், ஸோ வேல்யூ ஆடட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம அவுட்புட் பேஸ் பண்ணி நேஷனல் இன்கம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். இதே இன்கம் மெத்தடில் பேஸ்ட் ஆன் இன்கம் பெய்ட் டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், மிக்ஸ்ட் இன்கம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு just a minute. So mixed income and compensation paid to employees, mixed income அதுக்கப்புறம் NFI அதை வச்சு calculate பண்ணுவோம். அதாவது income basisல international income complete பண்ணுவோம். Whereas if we go to see expenditure method, it will be based on expenditure. So here national income is nothing but aggregate expenditure, total sum of all the final expenditure. Aggregate expenditure the gross domestic product at market price. So this is measured as total final expenditure made on goods and services within a domestic territory in an accounting year. So இது வந்து reflects demand side of an economy. அதாவது டிமாண்டிங்கிறது aggregate demand, which is nothing but aggregate expenditure. So components of expenditure method. Expenditure methodல என்னெல்லாம் components ன்னு பார்த்தோம்னா final consumption expenditure will be included. அதில் வந்து 2 types, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure. இது ரெண்டுமே include பண்ணுவோம். And gross domestic capital formation plus net exports. This will give us the gross domestic product at market price. So இதிலிருந்து ஃபைனலாக we have to arrive at this net national product at factor price, at factor cost. ஓகே, இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணுவோம்னா ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ப்ரைவேட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ப்ரைவேட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன? நத்திங் பட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், நான் ப்ராஃபிட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏர்ன் பண்ணுற, அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுற அந்த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வில் பி இன்க்ளூட். இதில் வந்து ஓன் அக்கௌண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணது,
domestic services, for example, maid services, own account production, vegetables grown for own use, net foreign investment. So இதுவுமே இன்க்ளூட் ஆகும். எதில் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ், கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனில் வரும். ஸோ இதில் வராது. கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சர்டன் சர்வீசஸ் லைக் டிஃபென்ஸ், எஜுகேஷன், பப்ளிக் ஹெல்த். ஸோ இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும். இது காஸ்ட்டில் வேல்யூ பண்ணுவாங்க. சின்ஸ் தி சர்வீசஸ் நான் மார்க்கெட். இது ஒரு மார்க்கெட் கிடையாது. பிகாஸ் அது கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் ஒரு சில சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுற சர்வீஸ் கிடையாது. பட் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் நாட் அ மார்க்கெட் ஃபேக்டர். ஸோ அதனால இதில் நான் மார்க்கெட்டுங்கிறனால டு பி மெஷர்ட் அட் காஸ்ட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் வில் நாட் பி இன்க்ளூடட். பென்ஷன், ஸ்காலர்ஷிப், சப்சிடிஸ் will not be included. So I hope this is clear. So this will be included, that is PFC, private factor consumption, private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus even gross domestic capital formation will be included. So gross domestic capital formation na fixed capital formation na machinery, equipment, buildings இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது. இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாக் அக்யூமுலேஷன், ரா மெட்டீரியல், செமி ஃபினிஷ் குட்ஸ், ஃபினிஷ் குட்ஸ் அதெல்லாம். அண்ட் வேல்யூபிள்ஸ் அக்வயர் பண்ணுறது லைக் கோல்டு, ஆர்ட், ஜுவல்லரி, ஓன் அக்கௌண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கான கேபிட்டல் குட்ஸ், கவர்மெண்ட் பில்ட் இன்ஃப்ரா. ஸோ இது எல்லாமே வில் பி இன்க்ளூட். ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல், இன்வென்ட்ரி, வேல்யூபிள்ஸ் அண்ட் ஓன் அக்கௌண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வில் பி இன்க்ளூடட். அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ளூடட். ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிப்போம். தட் இஸ் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னா எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட். ஸோ சப்போஸ் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ஸ்ட்ரேட் சப்ளைஸ் அண்ட் இஸ் பெனிஃபிஷியல். ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் வந்து இம்போர்ட்டோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோனா தென் தேர் இஸ் அ ட்ரேட் டெஃபிசிட். So what are the steps to complete national income? It's very simple. First, நம்ம gross domestic product with market price. முன்னாடி இந்த 4 factors பார்த்தோம் இல்லையா? Private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports should give us gross domestic product at market price. Next, இதில் இருந்து நம்ம இது கன்வெர்ட் பண்ணணும். Net national product at factors cost. So gross domestic product at factor price. இருந்து gross national product மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்? Plus net factor income abroad. Income from abroad. இப்போ இந்த gross national product at market price வந்து gross national product factor cost மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஒன்று தான். இங்கே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் பண்ணணும். இப்போது கிராஸ் நேஷனல் இருந்து நெட் நேஷனலாக மாற்றணும்னா we have to reduce the depreciation. So from GDP at market price, step-by-step deductions help reach NNPFC, that is net national product at factor cost. Use more in countries like India where commodity flow data is available. Why multiple methods? Multiple methods, production method, income method, expenditure method. Why? Because ஒரு மெத்தட்ல நமக்கு ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கும். Because it's based on like different lens and different view point இருக்கும். Value added based பண்ணி பார்த்தா it's based on production contribution. Whereas income based பண்ணினா it's based on factor earnings. Whereas expenditure based பண்ணினா it's based on spending behavior. So different methods will give us different viewpoint. So அதனால தான் வந்துட்டு there are multiple methods. And இந்த எல்லா த்ரீமே யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம்? டேட்டா கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணி மெஷர்மெண்ட் இருந்தாலும் இதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம். So I think you have certain illustrations over here which can be done like once நீங்க இந்த formula clear now. Okay, so as I already told, GDP, NDP, NNP, GNP, nominal GDP, real GDP, GDP deflator, and then inflation rate, GDP at market price, NDP at market price, NNP at market price, and then GDP at factor cost. So இது மாதிரி ஒன்றுமே வந்துட்டு NNP at factor cost, at market price and base price என்ன, market price என்ன, and then cost. So இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு and factor cost na என்ன, market base price, market price, that is basic price, market price. இது எல்லாமே வந்து ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் உங்களோட நோட்டில் வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு ரைட் இட் அட் அ பிளேஸ். பிகாஸ் ஒரு பேஜ் ஒரு 1 or 2 பேஜஸில் எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இருந்துச்சுன்னா கன்சாலிடேட் ஒன்று எப்படி இன்டர்லிங்க்டு அண்ட் எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அதை வச்சு இவன் டூ த இலிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஒரு பேஜில் நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி இட் வுட் நாட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மறந்து அட் த சேம் டைம் யூ ஒன்ட் பி இன்டர்லிங்க் பிட்வீன் கான்செப்ட்ஸ். அது பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக்கல் ரேஷனல் யூ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, ஃபார் அதர் சாப்டர்ஸ் ஆல்சோ, for other chapters, for other subjects also, what you do is formulas ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது ஒரே நோட்டில் ஒரு few pages, continuous pagesல you note it down for each chapter, and that will be much better. Definitely will help you, before exams also and the day before exam, at the same time during revision, because ஒரு இடத்துல ஒரு formula இருந்துச்சுன்னா we won't be able to like keep everything in mind. And summary table has been given again. It's for the formulas only. GDP at market price and GNP at market price, GNP at factor cost and NP at factor cost. System of regional accounts in India. So regional accounts, as the name suggests, regional accounts is nothing but and the regional accounts. So ஒரு state or district. So அந்த region க்கு உண்டான economic data the regional accounts. So
இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ரீஜனில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஒரு அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஸ்ட் எக்கனாமிக் டேட்டா. ஸோ அதை வச்சு they will be able to take decision for that particular state or district. So key points என்னன்னா இதில் state income or NSDP is nothing but NSDP-னா என்ன? NDP is nothing but net domestic product. GDP na gross domestic product. NDP is nothing but net domestic product. NSDP is nothing but net state domestic product. In this one is state. So net domestic product of state is NSDP, net state domestic product. So net state domestic product na it's nothing but on the state la produce panna total goods and services value without any duplication. This is monetary terms la measure panna, just like any other metric or value. GDP, MDP, NDP mari NSDP could also be measured in monetary terms. Per capita state income. So per capita income பார்த்தோம், ஒரு நேஷனில் ஆவரேஜ் இன்கம் per person தான் per capita income. So per capita state income it's nothing but ஒரு ஸ்டேட்டில் ஆவரேஜ் இன்கம் per person. So இது வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா NSDP, that is net state domestic product divided by mid-year population, divided by population of that average population of that particular state. So how do you calculate per capita income PCA, which is nothing but GDP or national income divided by population, total population. Adhe mari NSDP divided by mid-year population will give us a per capita NSDP, that is net state per capita income or per capita state income. Alright, per capita NSDP na per capita net state domestic product. Responsibility of data collection, state பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரி இன்கம் எக்கனாமிக் டேட்டா எல்லாம் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி செக்ரிகேட் பண்ணி இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா DES, that is Directorates of Economics and Statistics of the respective state. So state directorates of economics and statistics அவங்களோட responsibility to collect and maintain data with regard to each and every state. And central level யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா CSO, Central Statistical Organization. ஸோ அவங்க கைட்லைன்ஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நேஷனல் லெவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது for this economic data. For this economic data, state level responsibility is with the Directorate of Economics and Statistics of that particular state. And அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் will be given by CSO, which is Central Statistical Organization. சூப்ரா ரீஜனல் செக்டர்ஸ்னால் ஒரு சில செக்டர்ஸ் இருக்குது. சூப்ரா ரீஜனல் செக்டர்ஸ்னால் என்னன்னா ஒரு சில செக்டர்ஸை ரீஜனலி நம்ம அலோகேட் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு. லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வேஸ், டெலிகாம், பேங்கிங், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், இது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ். நம்ம ஒரு நேஷனாக வந்து மெஷர் பண்ணணும்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி, அந்த டேட்டா இட்ஸ் அவைலபிள். வேறஸ் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னா அது நம்ம அலோகேட் பண்ணணும். அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்டேட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் அலோகேட் பண்ணுமே தவிர ஏற்கனவே அலோகேட் ஆனால் டேட்டா இருக்காது. So on the total output in the case is measured at national level and allocated to the states. So national level in the total output measure பண்ணிட்டு and then it will be allocated to state using indicators like population, service usage. So ஒரு state population இல்லை எவ்வளோ சர்வீஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது பொறுத்து the same will be allocated. அதுதான் வந்து சூப்பர் ரீஜனல் செக்டர்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். GDP and welfare. So GDP well-being measure பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். GDP ஒரு எக்கனாமிக் மெஷர் தான், பட் அது பர்ஃபெக்ட் இண்டிகேட்டர் கிடையாது. வெல்ஃபேர் ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபோட பர்ஃபெக்ட் இண்டிகேட்டர் கிடையாது GDP. எதனால? பிகாஸ் ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று என்னென்னா இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி. ஸோ ஜிடிபி பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா டோட்டல் இன்கம் எடுத்துக்கிறோம் டிவைடட் பை டோட்டல் பாப்புலேஷன். திஸ் ஷோஸ் இஸ் அ பர் கேபிட்டா இன்கம், பட் இது கரெக்டாக கிடையாது. பிகாஸ் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இங்கே பார்த்தா வந்துட்டு தெர் இஸ் ஹை இன்இக்வல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Like if I'm not wrong, around 80% of wealth is with 20% of people, almost. That is the statistics. So on the it is given, and 20% rest to 20% of wealth is distributed among 80% of population. So this is how it is. There is high unequal distribution. So நிறைய places and நிறைய countries. So அதனால per capita income just ஒரு measure, statistical measure தவிர accurate data reflect பண்ணுறது கிடையாது. And quality improvements. So GDP பொறுத்த வரைக்கும் they often misses out on technological efficiency gains that improve quality of life. ஸோ ஒரு சில டெக்னாலஜிக்கல் எஃபிஷியன்சி கெயின்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது கிடையாது. டோட்டல் வந்து எவ்வளோ குட்ஸ் சர்வீஸ் வேல்யூ அதை மட்டும் தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். அண்டர் கிரவுண்ட் எக்கானமி. ஸோ என்னென்னா இல்லீகல் அன்ரிப்போர்ட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற வேல்யூ இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் ஓவர் ஹியர். அன்ரிப்போர்ட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்கம் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சா டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதே சப்போஸ் இல்லைன்னா அந்த கேஸில் அன்ரிப்போர்ட்டட் இன்கம் எல்லாமே வந்துட்டு அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ லாஸ் ஆஃப் நான் மார்க்கெட் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு சில நான் மார்க்கெட் ப்ரொடக்ஷன் லைக் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கோர்ஸ், கேர் கிவிங், வாலண்டியர் ஒர்க். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னதான் வெல்ஃபேருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் ஆக்சுவலாக வேல்யூ க்ரியேட் ஆனாலும் அது ஜிடிபியில் இன்க்ளூடட் கிடையாது. ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக். லாஸ் ஆஃப் லெஷர். ஸோ மோர் ஒர்க் பண்ணால் டெஃபினட்டாக என்னாகும் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், விச் ஷோஸ் தட் த கண்ட்ரி இஸ் பெர்ஃபார்மிங் அட் அ குட் லெவல். பட் அட் த சேம் டைம் லெஷர் டைம் குறைய பிகாஸ் மோர் ஒர்க் பண்ணிட்டு என்ன ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஷோஸ் அ குட் பொசிஷன். பட் more work பண்ணுறது லெஷர் டைம் குறைஞ்சிட்டே வரும், which affects well-being, which is not reflected in GDP.
எக்கனாமிக் பேட்ஸ், பொல்யூஷன், கிரைம், டிராஃபிக். ஸோ இது மாதிரி அதுலேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற ரெவன்யூஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் ஜிடிபி. ஆனால் அது ரெமடியல் ஸ்பெண்டிங் தான், பட் தே ரெடியூஸ் ஆக்சுவல் வெல்பீயிங். volunteer work ignored. So volunteer work ignored na voluntarily வந்து பண்ற எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து is not included in the country's GDP. But again அதனாலயும் வேல்யூ கிரியேட் ஆகுது, பட் ஆக்சுவல் மானிட்டரி டேர்ம்ஸ்ல மெஷர் பண்றது இல்ல. ஸோ அகைன் this is not included. அது ஒரு ட்ராபேக். சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேர்னஸ், ஈக்குவாலிட்டி, சேஃப்டி, இது எல்லாமே வந்துட்டு வெல்ஃபேருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் இதெல்லாமே ஜிடிபியில் இன்க்ளூடட் கிடையாது. எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸை இக்னோர் பண்ணுறோம். பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறது இல்லை. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொல்யூஷன் ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன், பப்ளிக் எஜுகேஷன் பெனிஃபிட்ஸ், அதனால கிரியேட் ஆகிற வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறது கிடையாது. ப்ரொடக்ஷன் தட் டசன்ட் இம்ப்ரூவ் வெல்ஃபேர். ஸோ க்ரைம் கண்ட்ரோல், ஆக்சிடென்ட் ரெக்கவரி, இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஜிடிபிக்கு ஆட் ஆகுது. பட் இது என்ன ஆகுது, வெல்பீயிங்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது கிடையாது. பட் ராதர் வெல்பீயிங் டீட்டோரேட் ஆகக்கூடாது, டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடாது, வெல்பீயிங் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு சிலர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட். லைக் க்ரைம் கண்ட்ரோல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிறைய சைபர் கிரைம்ஸ் நடக்குது. ஸோ இந்த சைபர் கிரைம்ஸில் மெனி ஆஃப் தெம் ஹேவ் லாஸ் தேர் மணி இன் க்ரோர்ஸ், இன் லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் தேர் லாஸ் தேர் மணி. அண்ட் சம் லைக் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளெலாம் வந்துட்டு தேவ் லாஸ்ட் தேர் என்டையர் சேவிங்ஸ் நிறைய பிளேசஸில் இட் ஹஸ் ஹேப்பன். ஸோ இந்த சைபர் கிரைமில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதையுமே ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க, பிகாஸ் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்லாம் அதுவும் வரும். ஆனால் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வெல்பீயிங் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதானே கிடையாது. வெல்பீயிங்கோட மெஷர் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஜிடிபி வந்துட்டு மெஷர் ஆஃப் வெல்ஃபேர்னு சொல்கிறோம், பட் அது கிடையாது. பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வெல்பீயிங்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல, பட் அது வெல்பீயிங் டீட்டோரேட் ஆகக்கூடாதுங்கிறது தடுக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ ஈவன் தட் இஸ் இன்க்ளூட், அது ஒரு ட்ராபேக். லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் கம்ப்யூட்டேஷன். ஸோ நேஷனல் இன்கம் நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணுற நிறைய மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம், அண்ட் தென் 3 phases பார்த்தோம் சர்க்குலர் இன்கமில். அது எல்லாமே ஓகே, பட் ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்குது. என்னென்னா கான்செப்சுவல் டிஃபிகல்ட்டி, என்னென்ன டெஃபினேஷன் கன்ஃபியூஷன். ஸோ நேஷனல் இன்கம்க்கு இதுதான் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிவர்சலி எக்ஸ்பெக்டட் டெஃபினேஷன் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ உலக அளவில் வந்து இதுதான் டெஃபினேஷன் ஒன்றுமே இல்லை. வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ், வி ஆர்ஸ் அட் 3 methods, அண்ட் ஓவரால் அரௌண்ட் த குளோப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க தேர் டிஃப்ரெண்ட் தியோரிஸ். ஸோ இதுதான் சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மெஷர் கிடையாது. ஸோ அதை அந்த ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மெஷர் இல்லாதப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட எக்கனாமிக் இதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறது would not be that reliable. ஃபைனல் வர்சஸ் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். ஸோ ஒரு சில குட்ஸ் என்னன்னா அந்த இன்டர்மீடியட் குட்ஸாக இருக்கலாம், WIP மாதிரி, ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் மாதிரி, ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் இருக்கலாம். ஒரு சில ஃபைனல் குட்ஸாக இருக்கலாம். ரெண்டுத்தையுமே நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இல்லை. ஸோ அதனால டபுள் கவுண்டிங் வர சான்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 units இப்போ இந்த வருஷம் வந்து அது WIP-ஆக இருக்குது, பட் அதோட வேல்யூ இஸ் இன்க்ளூடட். நெக்ஸ்ட் இயர் அது ஃபைனல் குட்ஸை கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த வருஷம் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 1000 குட்ஸோட வேல்யூ 1 lakh as WIP, அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃபினிஷ் குட்ஸை டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த குட்ஸோட வேல்யூ 2,50,000. 2024 வச்சுக்கலாம், இது 2020, ஓகே 2025, இது 2026. ஸோ 2025 this 1 lakh is included. 2026 தான் இந்த 2,50,000 should have been included. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 2025 இன்டர்மீடியட் குட்ஸாகவும் இருக்கும்போது இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் குட்ஸை 2,50,000 இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு. தெர் இஸ் டபுள் கவுண்டிங். இந்த 1 lakh அடிஷ்னலாக ஆக்சுவலி இன்க்ளூட் பண்ணிடக்கூடாது, பட் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஜிடிபியில் எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு டோட்டலாக இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம்லாம் சேர்த்து இந்த பர்டிகுலர் குட்ஸ்க்கு 3,50,000 ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ட்ராபேக். And next is transfer payments, issues in excluding non-productive payments like pension, subsidies. So transfer payments na non-productive payments, pension, subsidy எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறதில்ல. பட் அகைன் அதுவும் வந்துட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற இன்கம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறதில்ல. பட் ஈவன் அதுவுமே வந்துட்டு வெல்ஃபேரை வந்து டிபிக் பண்ணுது, அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறதில்ல, ஒரு ட்ராபேக். அண்ட் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் டியூரபிள் குட்ஸ். ஸோ லாங் டேர்ம் யூஸ், இப்போ டியூரபிள் கன்சூமர் குட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அது ஒருக்காக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறது வேல்யூவை. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவியெல்லாம் வந்துட்டு வி ஒன்ட் சேஞ்ச் எவ்ரி 2 months or 3 months or 6 months கிடையாது. இப்போ க்ளோதிங்னா அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு டைம் பீரியட்க்கு அப்புறம் வி வில் சேஞ்ச். பட் எனிவேஸ் க்ளோதிங் ஆர் அது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் பர்ச்சேஸ் இருக்கும். வேறு டிவி இல்லை வந்துட்டு எதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதோட யூஸோட வேல்யூவும் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரினா கிடையாது. இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ நேஷ்னல் இன்கம்ங்கிறது வந்து யார் எவ்வளோ earn பண்ணுறாங்கன்னு காமிக்கிறதுல சும்மா ஒரு ப்ராடான ஒரு லெவலில் என்னங்கிறது மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. நியூ குட்ஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸஸ். ஸோ நியூலி இன்ட்ரடியூஸ் குட்ஸை வந்து ரியல் டேர்ம்ஸில் மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம் வித்தவுட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டிஃப்ளேஷன். கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் வேல்யூவேஷன். ஸோ பப்ளிக் சர்வீசஸ் வந்து ஒரு நான் மார்க்கெட் ஃபேக்டர், பிகாஸ் இந்த மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால் இதுக்கு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வேல்யூ அசைன் பண்ணுங்கிறது இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சில லிமிடேஷன் நேஷனல் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணுறதுல. வேறு இது இல்லாமல் என்னென்ன இது எல்லாமே கான்செப்சுவல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இது எல்லாமே இருக்குது நேஷனல் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணுறதுல. அது இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு ஆப்ரேஷனல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா
inadequate or unreliable data. So especially rural or remote areas la பார்த்தா நமக்கு adequate data இருக்கிறது கிடையாது. So அது ஒரு difficulty. Again, non-monetary sectors, barter system, home production வந்து இப்போ household costs அதெல்லாம் வந்து not included. So non-monetary sectors, barter system வந்து again அதோட value is not included. Self-consumption again, self-consumptionல எவ்வளோ வேல்யூ கிரியேட் அப்படி even that is included இல்லையா, பட் எவ்வளோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால கரெக்டாக வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. non-recorded income, illiteracy or tax evasion, ஸோ அதனால அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கலாம். அதனால வந்துட்டு ஒரு சில இன்கம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண முடியல, அது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. ஆக்குபேஷனல் மிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸும் பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி அதில் டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில டைம் என்ன ஆகுனா ஒரு சிலவங்க மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா எந்த செக்டரில் எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது, அதனால ராங் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கலாம். செக்டரல் அனாலிசிஸும் நம்ம பார்த்தோம், ஒரு செக்டர்லேருந்து எவ்வளோ இன்கம் கான்ட்ரிபியூட் ஆகுது, எவ்வளோ வந்து இன்கம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க டோட்டல் எக்கானமிக்குன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷன் மெஷர் பண்ணும்போது கரெக்டான செக்டரே வந்து எதுவும் தெரியலன்னா, பிகாஸ் மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா எந்த செக்டரில் கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம ப்ராப்பராக வந்துட்டு அசைன் பண்ண முடியாது, அதனால செக்டரல் எஸ்டிமேட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆகலாம். அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் எஸ்டிமேட்ஸ், ஸோ ட்ரூ வேர் அண்ட் டியர், கேபிட்டல் அசட்ஸோட ட்ரூ அண்ட் வேர் அண்ட் டியரை அசஸ் பண்ணுறது அகைன் டிஃபிகல்ட். நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஜிடிபினா வந்துட்டு என்டிபினா வந்து ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன், பட் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், எக்ஸாக்டாக டெப்ரிசியேஷன் ஒரு நான் கேஷ் ஐட்டம், ஆக்சுவலி நம்ம அதுக்கு வந்து கேஷ் பேமெண்ட்டு எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது, ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரே கிடையாது. ஸோ அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அகைன் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ சம்மரி டேபிள் ஜிடிபி வர்சஸ் வெல்ஃபேர், ஜிடிபி கேப்சர்ஸ் இல்லை, இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி கேப்சர் பண்ணதா இல்லை, லெஷர் கேப்சர் பண்ணுது, ஆனால் இது எல்லாமே வெல்ஃபேர் அஃபெக்ட் பண்ணுது, பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் ஜிடிபி. Income inequality is not included, leisure is not included, volunteer work is not included, pollution or crime is not included. Income inequality, per capita income is சும்மா ஒரு broad-ஆன ஒரு பேசிஸ்ல, பட் income inequality இருக்கு, அதை மெஷர் பண்ணதா இல்லை. leisure, more work means more GDP, ஆனால் அதனால leisure time affect ஆகுது, productivity affect ஆகுது, மெஷர் பண்ணதா இல்லை. volunteer work வந்துட்டு is also work that adds value, that adds up to welfare, ஆனால் that is included or no. pollution or crime, நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்குது, நெகட்டிவ்லி இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஜிடிபி, அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்களா இல்லை, மேபி அதுலேருந்து வர அமௌண்ட் மட்டும் இன்க்ளூடட், ரைட். ஸோ அதுலேருந்து வந்துட்டு வாட் எவர் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஆர் வாட் எவர் இஸ் கலெக்டட் தட் இஸ் இன்க்ளூடட், பட் அதர்வைஸ் நத்திங் இஸ் இன்க்ளூடட். அந்த வெல்ஃபேரை நெகட்டிவாக இம்பாக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு இதை வந்து நீங்கள் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை. எஜுகேஷன் ஆர் ஹெல்த், பார்ஷியலி வந்து ஜிடிபி இஸ் கவரிங் தட், பட் அகைன் அதோட பப்ளிக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் ஹெல்த் இல்லை பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுற எஜுகேஷன் அதனால வர பெனிஃபிட்ஸ் அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது. டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராஜெக்ட் ப்ரோக்ரஸ் கன்சிடர் பண்ணதா இல்லை, ஆனால் அது வெல்ஃபேர் எஃபெக்ட் பண்ணதா பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ட்ராபேக். ஜிடிபி தான் வந்துட்டு அதை வச்சுட்டு நம்ம வெல்ஃபேர் மெஷர் பண்ணுறவங்கிறது இட்ஸ் ஃபைன், பட் அகைன் ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ்னால இட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு மெஷர். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா வெல்ஃபேர் அஃபெக்ட் பண்ணாலுமே ஒரு சில விஷயம் வந்து ஜிடிபியில் கேப்சர் ஆகிறது கவர் ஆகிறது கிடையாது, அண்ட் அது ஒரு ட்ராபேக். எஸ், ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் கிளியர். தேங்க்யூ.